or it is mechanical like air pollutants or something like that. So the receptors will be rapidly adapting receptors and C receptors. So the rapidly adapting receptors and the C receptors contain TRPV1, which is transient receptor potential vanilloid 1 receptors. So those are ion channels. So they are located in pharynx, larynx, bronchi up to the terminal bronchioles and the lung parenchyma. So are the receptors present in GIT? Yes, it is present in GIT. It is present only in the esophagus. And in the ear, it is present in the external auditory canal. So it is by the auricular branch of vagus, or also called as the Arnold's nerve. So the afferent is the vagus and the superior laryngeal nerve. The center is the cough center is situated in the nucleus of Tractus solitarius in the medulla. So the pathogenesis, as I said, the cough stimuli, the irritant capsaicin acid, inflammatory bradykinin or the prostaglandin E2, the mechanical particulates nicotine. So they stimulate, and in turn the receptors are the C fiber myelinated slow adapting. Actually, according to Harrison, the C fibers and the rapidly adapting receptors are the two receptors. And there is a cough center, is the nucleus of Tractus solitarius in the medulla. So what happens then? So then there happens four phases. So which are the efferent phases. So the first is the irritation phase. So neural activation from the solitary nucleus happens there. Then there is an inspiratory phase, which causes accumulation of air inside the lungs and expansion of lungs. To make this happen, the glottis has to open, the diaphragm should contract, and the thoracic cage should expand. So next is the compressive phase. So abdominal and the thoracic muscles compress air against a closed glottis. Next is the expulsive phase. So abrupt glottis opens with a rapid exhalation with a high velocity and shear. So there is a mechanism proposed that the energy required is directly proportional to the square of the velocity. So in such cases, so suppose after a maximal inspiration, if you are coughing, uh, the in the beginning, in the first cough, the initial velocity will be high in the trachea or the bronchus. As we cough again and again, the velocity rises to a maximum, even to the periphery, such as the terminal bronchioles and even to the terminal airways. So the another entity is the impaired cough. So causes of impaired cough include decreased respiratory muscle strength, chest wall or abdominal pain, chest wall deformities, impaired glottic closure or tracheostomy, tracheobronchomalacia, abnormal airway secretions, and central respiratory depression such as anesthesia, sedation, or coma. So normally a cough strength is assessed qualitatively. So the markers are peak expiratory flow or maximal expiratory pressure at the mouth. So in case the treatment would be in this is for a post-op pain-related impaired cough. You can splint abdominal muscles with a tightly held pillow, which reduces post-op pain while coughing. And there are latest devices such as cough assist devices via face mask or tracheal tubes, which applies positive pressure followed by negative pressure, which in turn helps in coughing. So basically, any symptom, the most important thing, any disease is basically history taking. So in cough, what are the histories to ask? So first is duration. So based on duration, we classify cough. Can be classified into acute, subacute, and chronic. Acute will be less than 3 weeks. So when a cough is acute, it can be a respiratory tract infection. It can be lower or an upper respiratory tract infection. It can also be aspiration or noxious chemicals or smoke. So subacute can be tracheobronchitis. The duration is 3 to 8 weeks. So post viral tussive syndrome, it is mainly due to the inflammation caused in the epithelium caused by the viral infection. So even after the infection subsides, there persists inflammation, which takes time to subside. It takes around 3 to 8 weeks. So that is the reason for post viral tussive syndrome. And then there is pertussis. So in a subacute cough, there should always be a suspicion of pertussis. And chronic cough greater than 8 weeks. Mostly cardiopulmonary diseases comes under the chronic cough. The other causes can be inflammatory, infectious, neoplastic causes. So next history to be asked is timing of cough. So early morning productive cough.
in a smoker is mostly chronic bronchitis. So there is a examiner point of view question. Chronic bronchitis and emphysema can be differentiated how? So there is one thing, sputum followed by cough is seen in chronic bronchitis. Cough followed by sputum is seen in emphysema. Something is fishy, but still examiner point of view question. So next is nocturnal cough. So nocturnal cough includes left-sided heart failure, chronic bronchitis, asthma, aspiration, postnasal drip, tropical eosinophilia. The principle behind nocturnal cough is as we lie in a supine position, the venous return increases and the volume shift of blood, that is the shift of blood to the pulmonary circulation increases, and there is pulmonary congestion followed by cough. So the types of cough. Chronic cough, mostly seen in pleural disorders and interstitial lung diseases. Productive cough, as you all know, infections, PTB, bronchitis. Brassy cough. Brassy cough is mostly seen in intrathoracic space occupying lesion. Because of the compression of trachea, there is a metallic sound while coughing. There is a bovine cough, loss of explosive nature of cough. So it is due to the recurrent laryngeal nerve being pressed by the tumors. Barking cough, epiglottis involvement causes, and even history and nervous individuals have a barking type of cough. So always when you talk about cough, it is very important to talk about sputum also. So as usual in history, we always write as associated with sputum production or not. So sputum consists of tracheobronchial secretion plus cellular debris plus microorganisms plus saliva. So saliva contains squamous cells. Sputum contains epithelial cells. Bronchorrhea is an entity where sputum production is much that it crosses more than 100 ml in a day. Bronchi excesses is one of the cause, lung abscess, emphysema, necrotizing pneumonia, alveolar cell carcinoma. In alveolar cell carcinoma, the sputum is usually a colorless and watery sputum, and the color of sputum. So next, go to the color of sputum. In color, green or yellowish color, mostly bacterial infections, and it is green in the presence of enzyme peroxidase. And black is cold workers pneumoconiosis. Rusty sputum is seen in pneumococcal pneumonia. Red currant jelly sputum is seen in Klebsiella pneumoniae. Frothy sputum is seen in pulmonary edema. Blood-stained sputum is seen in TB and malignancy. Anchovy sauce sputum is seen in amoebic liver abscess, which is ruptured. So based on the consistency of sputum, further sputum can be classified into serous, mucoid, and mucopurulent. Serous is alveolar carcinoma. As I said, it is in cleary and watery sputum, and pulmonary edema, pink frothy sputum. So in mucoid, that is chronic bronchitis and chronic asthma. Mucopurulent, and as usual, it's a bacterial infection. This is yellow to greenish in color. Sputum in bronchial asthma. Macroscopically, it is worm-like. Microscopically, it consists of eosinophils, desquamated epithelium, Cushman spirals, whorled mucus plugs are the form that Cushman spirals, chalcot-laden crystals formed by crystalloid debris of eosinophil membrane, Criollo bodies of by exfoliated cells. So after history, we go for the physical examination. In physical examination, we are going to find out the cause of cough. So we have to always rule out cardiopulmonary disease. Right? So Wheeze, crackles, and JVP are most important. And something we miss in our practice is examination of auditory canals and the nasal cavity. So basically, we are not doing that. It is advisable to do auditory canal examination and nasal cavity examination too. So clubbing is another cause. Clubbing is another physical finding to be seen. It can find out systemic diseases such as sarcoidosis and vasculitis. Investigations. Sputum cytology. So as usual, we do all the investigations. We do chest X-ray, sputum culture sensitivity, gene export. Those are the routine things we do. Something which is different we don't do here is sputum cytology. For the presence of neutrophils, bacterial infections can be seen, and in eosinophils, allergic bronchitis. Presence of eosinophils indicates allergic bronchitis. It is actually greater than 3% in a sputum cytology sample if eosinophils are present. You call it as allergic bronchitis.
It is also useful for the detection of squamous cell lung carcinoma, because it is not usually done for detection of other carcinomas. It is mostly preferred for squamous cell carcinoma because it starts in the central airway. Uh, Next is chest X-ray. So what if you get a chest X-ray as a normal chest X-ray, but the patient is presenting of more than 8 weeks of cough, that's chronic cough. So four main things you have to come. So AC inhibitors, postnasal drainage, and GERD and asthma. So regards to AC inhibitors, it's a drug-induced cough. You all know that it is due to bradykinin accumulation. So what this bradykinin does is sensitize the sensory nerve endings and cause cough. So what do we do? How do we know that it is due to AC inhibitors? Is we can change the drug to ARBs and or stop AC inhibitors for 1 month. If it is due to AC inhibitors, definitely the patient will improve. But if it is not due to AC inhibitors, the cough will persist. So that's the only way to diagnose that. Next is the postnasal drainage. Postnasal drainage is because of the stimulation of receptors in hypopharynx, because of the aspiration of the draining secretions into the trachea. It can induce cough. There is a phenomenon called upper airway cough syndrome. It is a new terminology. Postnasal drip plus rhinosinusitis is what we call as upper airway cough syndrome. Next, the clues. So, what are the clues we get if the cough is due to postnasal drainage? Just frequent throat clearing will be seen by the patient. Sneezing, rhinorrhea, and examination of the posterior pharyngeal wall is also important. So, it gives a cobblestone appearance. Treatment here will be antihistamines, decongestants, antibiotics, and nasal saline irrigation. So, next is gastroesophageal reflex. In gastroesophageal reflex, the reflex of gastric contents from stomach into the esophagus. As I said already, the esophagus contains receptors for cough. So stimulates cough receptors and cause cough. There is reflex to pharynx also. In those cases, there can be aspiration followed by a chemical bronchitis and even a pneumonitis. So here, what are the clues we get is the patient will complain of a retrosternal burning pain after meals or even after a recommend position, on frequent erectation ஏப்பம் விட்டுறது. Next is hoarseness of voice and followed by throat pain. So diagnosis here is done by 24 hours pH monitoring, and there are one more thing, during a laryngoscopy there can be glottic inflammation, and it is mostly seen when there is a reflex up to the pharynx level. So the treatment is antacids, Rantac, those H2 receptor antagonists, proton pump inhibitors, and head end elevation is the thing. Next entity is cough variant asthma. So in a cough variant asthma, you don't get the typical symptoms of wheeze, chest tightness, and shortness of breath. So there is all three are absent, and you get only cough. So what clues we get here is exactly as to diagnose asthma. So there will be a definite trigger, asthma trigger, which are such as allergens before the cough. So it is mostly an objective testing, airflow obstruction on spirometry, or relief in response to bronchodilation. So exclusion can be done by a negative response bronchoprovocation challenge test, which is done with the help of methaqualone. Treatment of cough variant asthma, bronchodilators, and corticosteroids. So measuring sputum eosinophil in exhaled nitric oxide can be predictive of the response to glucocorticoids. Cough hypersensitivity syndrome. So similar to a chronic neuropathic pain. As in chronic neuropathic pain, there will be sensitized sensory nerve endings and afferent neural pathways, which in turn causes a chronic refractory cough. In chronic eosinophilic bronchitis, the chest radiograph will be normal. So this is another entity where the chest radiograph is normal and the patient will present with a chronic cough. So normal chest radiograph, sputum cytology greater than 3% of eosinophils, as I already said. No airflow obstruction or bronchial hyperresponsiveness. So the bronchial hyperresponsiveness, which is seen with asthma, is absent in a chronic eosinophilic bronchitis. Treatment will be inhaled glucocorticoids. Diseases causing cough, but missed on chest X-ray. So those are the tumors. In early stage of ILD, also you don't find any chest X-ray findings.
bronchiectasis, and atypical mycobacterial infection. Symptoms based on the symptom-based treatment of cough. So usually, as usual, we give corticosteroids, which are inhaled anticholinergic bronchodilators, and macrolide antibiotics. So then other drugs which are tried usually are the cough suppressants, the codeine hydroxycodone, which acts on the cough center, dextromethorphan. Actually, codeine and hydrocodone has many side effects such as constipation and sedation. So here the dextromethorphan is a centrally acting cough suppressant, but it is believed that it acts in a different cough center than where the codeine acts. Codeine and dextromethorphan is not acting in the same center, but dextromethorphan has a fewer side effects. The other drug is benzonatate. It inhibits neural activity of sensory nerves in the cough reflex pathway. The neurokinin receptor antagonist and TRPV1 ion channel antagonists are under trial. The purinergic receptor antagonist, the gefapixant, is used in chronic refractory cough. Is under phase 3 trial, has given excellent results abroad. Thank you. முடிஞ்சிச்சா? very good presentation. டீடைலா காஃப பத்தி ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா. ஆக்சுவலி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியாத நிறைய பாயிண்ட்ஸ். ஹலோ ஓகேண்ணா. ஹேம் சார், வெரி குட். ஹலோ, சூப்பர் பிரசன்டேஷன். ஆக்சுவலாக ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? உங்களுக்கு மெயினாக சில விஷயங்கள்லாம் கவர் பண்ணாமல் இருந்திருப்பீங்க. இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி காஃப் சிண்ட்ரோம்லாம் சொன்னேன் இல்லை, அதெல்லாம் யூஸ்வலாக நியூ டேர்ம்ஸ், அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கும். ஓகேவா? அதெல்லாம் கரெக்டாக கவர் பண்ணிட்டீங்க. யாராவது ஓகே, கார்டசி ஸ்ரீனிவாசன் குட்டா. ஓகே, ஸோ வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஆட். ராகவ், ஸ்ரீஹரி ஏதாவது சொல்லணுமாடா? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு? Unmute yourself and start talking. We have given you the permission. Sir, almost covered sir, fully. அப்புறம் ஒரு ரெண்டு क्वेश्चनர் வந்து ராகவ் அண்ணா, அப்புறம் ஸ்ரீனிவாசன் சார் ரெண்டு क्वेश्चनர் சொன்னாங்க. விஷுவல் அனலாக் ஸ்கேலும் லீசிஸ்டர் காஃப் क्वेश्चनர். Okay, use two questionnaires which are used for adults with chronic cough. Adults with chronic cough. Okay. Visual analog scale and Lister cough question. So, ஒரே ஒரு point to add. Hello. சொல்றா. Post-acute cough, that is cough followed by vomiting received by pertussis. அது மட்டும் மிஸ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், பட் cold climate ல underday cough, that is pertussis. Post-acute cough is seen in pertussis. Okay, so basically வந்து you have covered almost everything. But இப்போ ஒரு பேஷண்ட் காஃப்னு வராங்க அப்படின்னா I'll just quickly revise. ஓகேவா? கேக்குதா? ஆடிபிளா இருக்கா? ஓகே. எஸ். ஆடிபிளா இருக்காடா? பேசிக்கா ஒரு பேஷண்ட் வந்து வராங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேட்க வேண்டியது ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஹிஸ்ட்ரியில டியூரேஷன் முக்கியம். ஏன் டியூரேஷன் அப்படின்னா, நீ சொன்ன மாதிரி அக்யூட், சப்அக்யூட், கிரானிக்னு பிரிப்போம். ஓகேவா? எனி பேஷண்ட் பிரசன்டிங் வித் அக்யூட் காஃப் வெரி காமன் இஸ் அக்யூட் ஏஆர்ஐ தான். ஓகேவா? அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் தான். ஓகேவா? ஸோ அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா, அதோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. இஃப் இட் இஸ் தேர் யூ ட்ரீட் இட். ஓகே. சப்அக்யூட் காஃப் அப்படின்னா, சப்அக்யூட் காஃப்ல ரொம்ப காமனும் நீ சொன்னது தான். ஓகேவா? ஸோ போஸ்ட் வைரல் cough. Okay, even though other symptoms and even if radiological signs are reduced, okay, but patient will still be having cough. Okay, அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. You just reassure the patient, that will settle. And இன்னொரு டிடி வந்து pertussis, obviously அதனால தான் 100 days cough அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ சப்அக்யூட் டு ஸோ pertussis ஆல்மோஸ்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். நம்ம அது சீக்கிரம் pertussis திங்க் மாட்டோம். ஸ்டில் இட் இஸ் தேர்.
ஓகேவா? ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க. தேர்ட் வரும்போது தான் கிரானிக் காஃப். ஏன்னா அக்யூட் வந்து யூஸ்வலா இட் வில் பி ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்காது. கிரானிக் அப்படின்னு வரும்போது தான் ப்ராப்ளம். ஸோ கிரானிக் காஃப்ங்கும் போது உங்களுக்கு மோர் தேன் 2 months இருக்கும், ரைட்? ஸோ மோர் தேன் 2 months இருக்கு அப்படின்னா ஃபாலோ த அல்காரிதம். ஓகேவா? வெரி காமன். மோர் தென் 90% ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹேவிங் கிரானிக் காஃப் அப்படின்னா தே வில் பி ஹேவிங் GER. ஓகேவா? இந்த ஒரு 3 கண்டிஷன் தான். எதர் கெஸ்ட் வைஸ் வச்சிருக்கோம், ஓகேவா? இல்ல பேஷண்ட் வில் பி ஆஸ்மேட்டிக், இல்ல அப்படின்னா போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப். ஓகேவா? ஸோ டேக் ஹிஸ்ட்ரி டு ரூல் அவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகேவா? இந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் ட்ரீட். ஓகேவா? ட்ரீட் அண்ட் தென் யூ கேன் டெஸ்ட் த பேஷண்ட். எப்பவுமே நமக்கு 2 ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குல்ல, டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரீட், ட்ரீட் அண்ட் டெஸ்ட். ஸோ உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் டிபிக்கல் ஆஃப் இந்த 3 டிசார்டர்ஸ் இருக்குன்னா அதை கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணுங்க. சி இஃப் த காஃப் இஸ் கெட்டிங் சப்சைடட். ஓகே, சப்சைட் ஆச்சு அப்படின்னா டயக்னோசிஸ் இஸ் ரைட், விட்டுறலாம். சப்சைட் ஆகல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? ரேடியோகிராஃபி போகணும். யூ கோ ஃபார் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே. ஓகேவா? ஸோ செஸ்ட் எக்ஸ்ரேல இருந்து நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்கிறத அடுத்தது சொல்றேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் ரொம்ப காமன் என்ன அப்படின்னா, இந்த 3 சிம்டம் இல்லாம தெர் இஸ் ஆப்வியஸ் செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபைண்டிங்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. பேஷண்ட் வந்து ஃபீவர் இருக்கு, காஃப் ஸ்பூட்டம் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா இமீடியட்லி யூ கோ ஃபார் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே. ஓகேவா? இது வந்து இன்னொரு சைட்ல போட்டுக்கோங்க. செகண்ட், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த 3 காமன் கண்டிஷன்ஸ் ட்ரீட் பண்றீங்க, செட்டில் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே. செட்டில் ஆகலைன்னா செஸ்ட் ரேடியோகிராஃப். சினாரியோ பேஷண்ட் இஸ் கமிங் வித் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரியே உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ். ஸோ டைரக்டா செஸ்ட் எக்ஸ்ரே போறீங்க. தேர்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, வேற ஹிஸ்டரி அது பேஷண்ட் இஸ் டேக்கிங் ட்ரக்ஸ். ஓகேவா? ட்ரக்ஸ் மோஸ்ட் காமன் என்ன? ஹலோ, இருக்கீங்களா? மோஸ்ட் காமன் ட்ரக் காசிங் காஃப் என்னடா? AC inhibitors. ஸோ ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ். ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ் போட்டா எவ்வளவு நாள்ல யூசுவலா எவ்வளவு நாள்ல காஃப் வரும்? 6 months. ஏதா ஐடியா? 1 week. எவ்வளவு நாள்ல வேணா வரலாம். பட் வெரி காமன்லி எல்லாமே அகைன் வி ஆர் நம்ம நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ்ல ரொம்ப காமன் எவ்வளோ அதை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ காமன்லி 1 weekல ஆரம்பிச்சு இட் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு 6 weeks, 1.5 மாசம் வரைக்கும் கழிச்சு கூட வரலாம். ஓகேவா? ஸோ ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா அப்படின்னு நீங்க பாப்பீங்கன்னா வெரி 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 காமன். ஓகேவா? ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ் நம்ம நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு இருப்போம். நம்ம ஹைப்பர்டென்ஷன் ஓபிடியில் பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிஒன் வில் பி ஹேவிங் ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ். ஸோ ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ்னால காஃப் இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டாப், யூ ஸ்டார்ட் த பேஷண்ட் ஆன் ஆர்பி. ஓகேவா? ஸோ அது ஒன்று இருக்கலாம். இன்னொரு காஸ் ஆஃப் வந்து பேஷண்ட் இஸ் நோன் ஸ்மோக்கர். சொல்லு. அப்படியே ஒரு பாயிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ் கொடுக்குறோம், பேஷண்ட் காஃப் வந்து ஒரு எக்ஸாக்ட் 1 month வந்துருது, சரிங்களா? அப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணுவீங்க. ஹவு லாங் யூ ஷுட் வெயிட் டு நோ தட் இட் இஸ் ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ்? 2 weeks. 2 weeks வரைக்கும் ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணாலும் காஃப் இருக்கும். 2 weeks மேல பர்சிஸ்டன்ட் ஆஃப் காஃப்னா யூ ஹேவ் டு எவாலுவேட் ஃபார் அதர்ஸ். அதுவே ஸ்டில் 2 weeks you can wait for AC. Yeah, actually, what it is told is when you remove AC inhibitors, the cough is up from day 4 to 4th. அதாவது 1 month வரைக்கும் கூட AC inhibitors எஃபெக்ட் இருக்கலாம், ரேடிகைனோட எஃபெக்ட் இருக்கலாம். ஓகேவா? So 4 days to 4 weeks, even after stopping AC inhibitors, 4 days 4 weeks உங்களுக்கு 4 daysங்கிறது மினிமம். ஓகேவா? அண்ட் வெரி காமன்லி மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 weeks, அதாவது 1 month வரைக்கும் கூட பர்சிஸ்ட் ஆகலாம் ஈவன் ஆஃப்டர் ஸ்டாப்பிங் AC inhibitors. ஓகே, ஸோ அது ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் கொடுத்துட்டா பேஸ்ட் ஆன் ரெஸ்பான்ஸை நீங்க பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? மூணாவது ரொம்ப 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 காமன் திங் வந்து கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ். ஓகே, கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் காமன் காஸ் என்ன நம்ம ஊர்ல? தவிர மற்றவங்களாம் ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் யாராவது ஆன்சர் பண்றீங்களா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஏன்னா क्वेश्चंस எல்லாம் ஆப்வியஸா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர்ஸ்க்கு மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சதுதான். யா, ஸ்மோக் வெரி காமன். ஸ்மோக். ஸோ ஒரு ஸ்மோக்கர் வரான் அப்படின்னா ஸ்மோக்கிங் செஷன் பண்ணுங்க. ஓகேவா? அதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மோக்கிங் செஷன் பண்ணியும் வந்து உங்களுக்கு சரியா, ஓகேவா? அப்படின்னா தென் யூ அகைன் ஃபார் ரேடியாலஜி. ஸோ 3 ப்ரோட்டோகால்லையும் உங்களுக்கு கடைசியில ரேடியாலஜில வந்து நிக்குது. ஓகேவா? ரேடியாலஜில இப்போ ஒரு லீஷன் கண்டுபிடிப்பீங்க. லீஷன் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா ட்ரீட்டட் அக்கார்டிங்லி. இப்போ ரேடியாலஜி பண்ணி பாக்குறீங்க, ரேடியாலஜி நார்மலா தான் இருக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணுவீங்க? நெக்ஸ்ட் சிடி டெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுப்பீங்க. ஸோ செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுத்து லங் லீஷன்ஸ் இருக்கு ஏதாவது அப்படின்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் கேன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம், இன்ஃபெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அப்படி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அகெயின் த வெரி காமன் காஸ் ஆர் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன 3 தான். ஓகே, GER, போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப்
அண்ட் ஆஸ்துமேட்டிக்ஸ். ஸோ திருப்பி இன்னொரு தடவை ரீஅஷ்யூர் பண்ணுங்க அது இல்லையா அப்படின்னு, ஓகேவா? ஸோ அதை திருப்பி ட்ரீட் பண்ணுங்க. அதுவும் இல்லை உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரிலாம் டெஃபினட் இல்லைன்னா தென் யூ கோ ஃபார் ஹெச்ஆர்சிடி, சிஇசிடி, அதெல்லாம் அதில் ஏதாவது பிக்கப் பண்ணலாம். அதோட ரிசல்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் கோ அஹெட். பிஃபோர் தட் கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ்னா என்ன ஆக்சுவலா? எப்போ கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ்னு சொல்லுவீங்க? 3 months duration. யார் ஆன்சர் பண்ணது? Pavitra sir. Okay. So basically you have cough on almost all days for 3 months, which should be there consecutively for at least 2 years. Cough with expectoration for 3 months a year for 2 consecutive years. For 2 consecutive years. So almost every day patient will be coughing sputum for 3 months at least for 2 consecutive years. அப்படிதான் chronic bronchitis சொல்லுவீங்க. ஸோ அந்த chronic bronchitisல யூஸ்வலா ஸ்பூட்டம் எப்படி இருக்கும்னா ஒயிட் இல்ல கொஞ்சம் அவ்வளோதான் இருக்கும். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் உங்க புர்லன் ஸ்பூட்டம் வராது. புர்லன் ஸ்பூட்டம் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் சூப்பர் இன்ஃபெக்ஷன் தான் இருக்கும். கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ்ங்கிறது பர்சே இட்ஸ் நாட் அன் இன்ஃபெக்ஷன், இட் இஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் தான். நம்ம ஊர்ல வெரி காமன் வந்து ஸ்மோக், பட் அதர் ஏரியாஸ்ல ஆக்குபேஷனல் ஹசார்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இட் கேன் காஸ் கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ். ஓகேவா? உங்களுக்கு ஏர் பொல்யூஷன் அதெல்லாம் இட் செல்ஃப் கேன் காஸ் இந்த டிசீசஸ், ஐ மீன் கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ். ஸோ இப்போ கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் இருக்க பேஷண்ட் ஸ்மோக்கிங் செசேஷன் பண்ண சொல்றீங்க. செசேஷன் பண்ணியும் சரி ஆகலைன்னா நெக்ஸ்ட் வாட் வில் யூ சஜெஸ்ட்? என்ன பண்ணுக்கு? யாராவது ஆன்சர் சொல்லுங்க. யா ஓகே ஃபைன். யா tuberculosis, but yeah, tuberculosis நம்ம ஊர்ல tuberculosis very common. And also the next thing is you have to rule out cancer. ஏன்னா chronic smoker ஸ்மோக்கிங் செசேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு அதே மாதிரி இது காஃப் இருந்துட்டே இருக்குன்னா go for இது எவாலுவேஷன் ஆஃப் கேன்சர். அதுல 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா காஃபோட கேரக்டர். ஒரு பேஷண்ட் வந்து நார்மலா ஸ்மோக் பண்ணிட்டே இருக்கான், இவ்வளவுதான் காஃப் வருது அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியும். பட் அதை விட எக்ஸஸா காஃப் ரீசெண்டா ப்ரொடியூஸ் நிறைய ஆஃப் காஃபிங் இன்க்ரீஸ்டு இல்ல சிவியரிட்டி இன்க்ரீஸ்னா கேன்சர் சஸ்பெக்ட் பண்ணும். இல்ல if the patient having hemoptysis அப்படின்னா அப்பவும் வந்து hemoptysis without any infection இருந்துச்சுன்னா you have to suspect. ஓகேவா? கேன்சர். வேற என்ன இருக்கலாம்? வேற ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா? எனிதிங் எல்ஸ்? இயர் காஃப்னா என்னப்பா? Sir, due to vagal nerve stimulation, cough. ஓகே, இது யாரு? இதுவும் பவித்ரா தானா? ஹலோ Sir, Pavitra. Okay. So whoever it is, yeah, it is due to vagal nerve stimulation. Vagal nerve na என்ன vagal nerve? Auricular branch of vagal nerve பேர் என்ன? Sir, Arnold's nerve. Okay, Arnold's nerve usually stimulate ஆகும்னா உங்களுக்கு impacted wax, ஓகேவா? செருமன் செக்ரீட் ஆகி உங்களுக்கு அங்க wax போய் இம்பாக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will be stimulating auricular branch of vagus nerve, which is Arnold's nerve, which can cause chronic cough. ஓகேவா? வேற இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இருக்கா? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. கிரானிக் காஃப்க்கு bronchiectasis sir. யா, bronchiectasis, ILD அதெல்லாம் பேரன்கைமல் லங் டிசீசஸ்ல ILD வெரி காமன். காஃப் கிரானிக்கா பண்ணிட்டே இருக்கானா ILDயும் ரூல் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா? வேற ஏதாவது? வேற எனிதிங் எல்ஸ்? ராகவ் வேற ஏதாவது இருக்கா? அவ்வளவுதான். Tomorrow is also continuation of cough, the hemoptysis தான். அதனால I think it will be appropriate. ஓகே. சோ நாளைக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு யார் கிளாஸ்? பாரதி கண்ணன். சிவா எடுக்கிறோம். சரி, இல்ல சார் பாரதி கண்ணன் மாத்திக்கிட்டோம் சார். பாரதி கண்ணன். ஓகே ஃபைன். பாரதி கண்ணன் ஓகே. சரி, ஓகே. இருக்கானா பாரதி கண்ணன்? எஸ் சார், இருக்கேங்க சார். prepare பண்ணி நாளைக்கு. ஓகேவா? நாளைக்கு டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். and again by the way very good presentation. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன். வெரி குட் பிரசன்டேஷன். அந்த PDF அப்படியே நீ இதல போட்டுறா, குரூப்ல போட்டுரு. ஓகேவா? சோ by the way இதுதான் நம்ம மீட்டிங் ஐடிப்பா. this is always be permanent. நீங்க டெய்லி 8:45 9 o'clock நீங்களே லாகின் பண்ணிடலாம். it will always be open. சரியா? டெய்லி நீங்க இன்வைட் பண்ணனும் அவசியம் கிடையாது. this will be the permanent one. Okay.
ஓகே Thank you, sir. Yes, sir. யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ எல்லாமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டைம்க்கு. ஓகேவா? We are Okay, expecting okay, more Raghav, we can end the meet, I think. login. ஆமா, ஏன்னா இப்ப 32 people தான் இருக்கும். 83 பேர்னு சொன்னீங்க. 83 பேர்ல 32ங்கிறது எப்படி சொல்றது? ஆல்மோஸ்ட் 1/3 தான் சொல்ல முடியும். ஓகேவா? ஸோ அட்லீஸ்ட் 2/3 இருந்தா இட் will be better. ஓகே ஓகே ராகவ், ஐ திங்க் we can end the session da. Okay da, we'll sign off. Okay. Thank you. Okay. Thanks Rahim. Bye. Thank you. Thanks. Bye.